Buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Grips and Mix, el podcast de Bjj Canarias, con mi amigo Jay, el chico Lava. Campe, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Sí. Bien, no me puedo quejar, sí. Nada, por fin tuvimos a Nick Ortiz, hemos intentado tenerlo varias veces, siempre por una cosa o por otro hemos cuadrado. Sí. Miembros del B-Team, uno de los coach, ¿no? Encargado, creo que uno de los que más clases da, por lo que parece, lo que vemos en Instagram por lo menos. Y uno de los más altos, de más alto nivel, sí. que sepamos. Hablamos un poco de todo, ¿no? Como siempre, de sus comienzos, de cuando empezó a dar clases, de su faceta de competidor. Su experiencia en Puerto Rico cuando se fue con el DDS. Ahora la experiencia de los compañeros que van a competir en ADCC y qué papel va a desempeñar él ahí, ¿no? Sí, habló un poco de eso, de su canal de YouTube, de cómo le gusta dar técnica y demás. Sí. Una charla amena, la verdad que contestó todo muy bien, me gustó mucho. Sí, un grappler top, que si todo le va bien va a dar mucho que hablar y nada, esperamos que les guste este podcast. First question, we ask the same to everyone. How did you start jiu-jitsu, or why? Oh, okay. Well, when I was 17, the UFC was coming up on cable. Before you couldn't really watch the UFC, it wasn't broadcast on cable. It was more pay-per-view. And around 2006, I was watching the UFC, and I was like, "Oh wow, this looks really cool." Like, it's the same thing with boxing. I never really enjoyed like striking arts. I enjoyed watching them, but I never thought of myself as somebody who would do those things. And then as soon as it went to the ground, I was like, for some reason, it just clicked in my mind that I was like, that looks like something that I could be good at, like the grappling aspect of it, the submission aspect. That looked that looked more enticing than anything that I was watching before, like boxing or Muay Thai or anything like that. So I wanted to do it at 17, but then I couldn't, and then I had to wait until I was 23 to start. Okay, cool. We'll translate this one then. Nada, le hemos preguntado como siempre a todos los invitados que por qué empezó en Jiu-Jitsu, ¿no? Y cómo fueron los comienzos. Sí, y bueno, cuenta que empieza cuando tiene 17 años, que estaba viendo UFC por la tele, ¿no? Sí. Como siempre, que era por pay-per-view en ese momento. Como que sí, le gustaba, pero no lo volvía loco, ¿no? Sí. Sí, le gustaba, también le gustaba el boxeo, mirar, pero cuando estaba viendo una pelea MMA y vieron la parte del piso, ahí como que se quedó sorprendido, ¿no? Y dijo que consideraba que era algo en lo que él se podía llegar a ser bueno. Sí, exacto. Así que nada, pero después dice que fue como mucho más tarde que pudo realmente empezar a practicarlo, ¿no? Claro, a los 23, ¿no? Sí, correcto. Ahora voy a preguntarle dónde empezó y si qué deporte, si había practicado algún deporte antes, ¿no? Vale, sí. So Nick, next question is, did you had any previous experience on martial arts, and which was your first academy? Okay, so no previous martial arts background. I went to high school for theater arts. I wanted to be an actor. I wanted to try acting. Oh. That didn't work out. I really lost. You know, I wanted to do it when I was young, and then as I got older, I was like, this isn't something I want to do. And then, by the time I was 23, I was like, I'm working a lot of different jobs, not really finding anything that's really sticking. And I was like, I'm going to give martial arts a try. I've always wanted to do it. And then I got really lucky with Evolution Muay Thai. It was a Muay Thai gym that had a great instructor by the name of Adam Benayoun. He was a brown belt under Marcelo Garcia at the time, and I just got lucky enough to learn from him for 2 years until he moved to Virginia to study under Ryan Hall. So that's pretty much how I got started, at least when I was 23. Okay, awesome. We'll go with this one. Nada, dice que eso, que a los 23. Sí. En esa época ya estaba haciendo como muchos trabajos, ¿no? Tuvo ahí un amago de estudiar actuación, ¿no? Sí, quería ser actor, pero después dice que con el paso del tiempo se dio cuenta que eso era algo que él no quería hacer. Sí. Y nada, entonces sí, decidió darle una oportunidad a las artes marciales, ¿no? Sí. Y nada, que el primer gimnasio donde él empezó era Evolution Muay Thai, sí, ¿no? Bajo la dirección de Adam Benayoun, sí, era cinturón negro de Marcelo García. Sí. Y hasta estuvo en los comienzos ahí, hasta que el maestro se marchó a Virginia para entrenar bajo Ryan Hall. Sí. Me conté eso, que era una edad que él estaba como que en muchos trabajos, pero como que nada lo convencía, no sabía, no vino como a qué se quería dedicar, ¿no? Correcto. Sí.
Perdóname, mi español no es, necesito más practicar porque cuando vivo en Puerto Rico, ¿cómo se dice? I would speak a lot of Spanish to practice, but once I moved to Texas, I lost it all again. So I need to study my Spanish, and I hardly have any time to do anything besides train. So, and I love Spanish. I want to learn. I want to have fluent Spanish because I think there's something there in terms of being able to teach at a high level for bilingual. It'd be very, for me at least, it'd be very good. Yeah. Awesome, Nick. Nada, le preguntamos que cómo aterrizó bajo la tutela de John Danaher, ¿no? Sí. Okay, Nick, so now we want to ask you, how did you end up under like training under John Danaher, under the Danaher Death Squad? So was I what, 20? So a few years went by. My first instructor left to Virginia to train under Ryan Hall. Then I had a second instructor by the name of Herman Salas, and he was a brown belt under Ryan Hall, but he was great. He actually taught me a lot of valuable lessons, but then he left. And so once those two left, it just felt like a revolving door of instructors. And I didn't feel like there was like a real solidification of just somebody who was going to be there. And I was training every day. So I thought about it and I was like, okay, well, I am coming into Manhattan. John seems consistent. There's a team there that's, consistent every day. I think I just need to move on and I need to grow and I just need to be around like-minded people. And I made the switch May 3rd, 2018. And, from 2018 to 2020, I was training under John full-time for about 3 years. Awesome. Nada, dice que primero empezó con el maestro que dijimos antes, pero después se marchó. Vino otro Matsayer, dijo. Sí, que era marrón. Marrón de... Claro, como que dice que iban cambiando de instructor. Él seguía entrenando todos los días, pero como que no iba a tener una evolución constante si iban cambiando de maestro tan seguido. Sí. Entonces como que dijo que tenía que tener una evolución, un cambio, y de fondo se fue a Manhattan. Dijo que fue en mayo del 2018. Sí. Que del 2018 al 2020 entrenó todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, sí. Decía que estaba John Danaher, que era una persona consistente y estaba siempre ahí. Había un equipo detrás que también era constante y estaban siempre ahí y que tenían esa perspectiva y esas ganas que él tenía, ¿no? Entonces dice, ¿por qué no ahí, no? Sí. ¿Y cuándo él se da cuenta que se quiere dedicar más seriamente a esto y deja todo para solo hacer esto? Vale. Nick, so our next question would be, when did it happen for you, like that you decided you want to do jiu-jitsu like full time? I think when I was a white belt. So I was working at the time at a toy store, Toys R Us, and I was working night shifts. I'd work from 10 at night till 8, 9 in the morning. And almost like 11, 12 hours. And then I would go home, go to sleep, take a nap, and then go into Manhattan to train, and then train one session, go to sleep on the mats, wake up for the second session, and then take a shower to go back home to work again. So that was miserable for a while. And then I was just like, man, I kind of just want to focus on jiu-jitsu. I know I can be good at this thing. I feel like I'm going to run myself down if I continue with this kind of schedule. I needed the money, but at the same time too, I was just like, I kind of just need to focus on jiu-jitsu. And luckily for me, I was able to get a job at the gym, cleaning the mats and just cleaning the whole gym. So I was able to stay at the gym and just study and get better and train and, be in the environment that I wanted to be around rather than like going back and forth and just it being stressful, so, yeah. Nada, una historia muy inspiradora, ¿no? Sí, porque él dice, claro, que él sabía que quería dedicarse a esto desde cinto blanco. Pasa que, claro, ese tiempo era difícil porque dice que trabajaba, dijo en Toys R Us, ¿no? En Toys R Us, turnos de noche, ¿no? Claro, en el almacén y tal. Trabajaba de 11 a 12 horas. Sí. Se iba a la casa, dormía un poco, se iba al gimnasio, el primer entreno, dormía en los tatamis, iba al segundo entreno, a casa, ducharse y vuelta. Y volver a era una rutina que no, era insostenible. Sí. Entonces, eso, lo que dijo él, ¿no? Que eso era miserable. Sí. Y nada, entonces dice que por suerte consiguió
trabajo ahí en el gimnasio mismo, Sí. ¿no? Limpiando el tatami y tal. Y con eso también conseguía pasar más tiempo en el gimnasio y que eso también le ayudaba a aprender y seguir Sí. mejorando, ¿no? Sí, claro, se dedicaba todo el día en la academia, ¿no? Que al final es lo que era el que quería. Sí. Le voy a preguntar si la faceta suya de profesor, si ya se desarrolló estando ahí Sí. o fue más adelante. Sí. So Nick, we know that you're, well, at least a lot of people say that you're a very high level coach as well. Did your teaching skills happen in that moment when you were training in the blue placement, or it was later on? So my teaching started as soon as we got to Puerto Rico, because by the pandemic and then by the time the end of 2020 when we moved to Puerto Rico, I was poor. I was pretty much homeless in New York, just trying to maintain the little bit of money that I would have in my pocket so that I would have, just be able to eat, still be able to come in to train, and then, just couch surf from like a friend's house to another friend's house. That's how I lived for a majority of 2020. And then once I got the opportunity to move to Puerto Rico, I was like, I need something to have, like, a consistent income. So for me, I always wanted to learn how to teach, or I've always wanted to teach. I just never had that opportunity at Henzo. So now we moved to Puerto Rico. I was able to teach at Combat 360 for about a full year. For the Fridays and Saturdays, I would alternate with Ethan on Friday, but I would teach 2 times a week for a year. And that's pretty much how I found my voice as a teacher, being able to practice, being able to teach, and then just being able to build upon my confidence to be able to feel like, okay, I know what I'm talking about. I can help anybody. And then I just got better from there. Awesome. Nada, eso cuenta que bueno, en 2000 esto fue que su faceta se desarrolla sobre todo en Puerto Rico, ¿no? Cuenta que antes de irse a Puerto Rico, antes de la pandemia, que básicamente era un homeless, ¿no? Sí, Que sin era pobre, techo, sin techo, pobre. claro. Sí. Que tenía lo justo para sobrevivir, para comer y para entrenar. Entonces, sí. claro, que necesitaba una manera de generar una fuente de ingreso. Ingresos constantes, ¿no? Claro. Sí. Entonces tuve la oportunidad cuando van a Puerto Rico, dijo viernes y sábados, ¿no? Viernes y sábados clases, alternaba con Ethan. Claro. Y que ahí es cuando él empezó a desarrollar esa confianza que tiene que tener uno, ¿no? Para poder dar clases. Él sabía que él tenía lo necesario para dar clases, pero bueno, necesita desarrollar confianza. Sí, también dijo eso, que él desde siempre ha querido dar clases. Sí. Y al final en Puerto Rico, en Combat 360, estuvo un año en total, ¿no? Dando clases y tal. Entonces eso ya le sirvió, lo que dices tú, para coger más confianza y para coger más experiencia y llegar al nivel que está ahí, ¿no? Que muchos dicen que tiene muy buen nivel como profesor. ¿Qué querías preguntar? Sí, le voy a preguntar por su faceta de preparador físico y tal, ¿no? Que creo que prepara a varios de su equipo. Nick, I believe you also work in the strength and conditioning of yourself and many members of the B team as well. Can you tell us more about that? Well, when I was 17 as well, back when, I knew I wanted to do jiu-jitsu, my friends in high school, they were like, my 2 close friends, my childhood friends, they were like, hey man, we're lifting. You want to come lift with us? And I was like, yeah, sure. So I've been lifting since I was 17. So it's been over 10 years. I knew a lot about PT stuff, things that I picked up. So I would help out a lot of the guys with weightlifting. I helped out Ethan and Nikki Ryan for ADCC. Well, Nikki, because Ethan had to miss it because he got injured, but I helped Nikki Ryan with his 66. He said, he's never felt, that was one of the strongest he's ever felt at 145. So I enjoy my time helping out anybody in any way I can, whether it's, jiu-jitsu, PT, it doesn't matter. Yeah, but I'm just fortunate enough that I had a lot of time at the gym prior to doing jiu-jitsu, so that I had a good strong foundation so that I would be able to help people, in that aspect to get, just be a better athlete. Awesome. Do you also help Nikki Rod? Or that's no, I tried to. Yeah, totally different. We had a lift one time where I wanted him to lift with me, and a funny story. So we're lifting,
and I'm telling him, I'm talking to him about controlling weight, making sure that like slow moving reps so that you pull on the body, pull on the tendon, just, rip the muscle fiber, all that stuff. And he's like, yeah, no, this feels good. What about we do 100 bicep curls? I'm like, okay, yeah, let's do 100 bicep curls, sure. And he did 100 bicep curls in front of me, and I was like, he just banged him out 100 bicep curls, and I was like, this is crazy. So he's a different kind of guy. Yeah. Yeah. Awesome. Nada. Empezó comentando eso, que con 17 años un grupo de amigos le empezó a hacer pesas y le dijeron que se unía, digo que sí. Entonces tiene mucha experiencia, ¿no? Muchos 10 años, años, 10 años ya. Entonces, que sí, que le echa una mano a todos los compañeros, incluso que intenta ayudar a todos los aspectos que pueda. En todos los aspectos, para que sean al final unos atletas más completos, ¿no? Tanto si es jiu-jitsu, entrenador personal o lo que sea, ¿no? Sí. Dice que ayudó mucho a Ethan, aunque estuvo una temporada lesionado. Pero Nicky Ryan también, que si no entendí mal, en la categoría de 66 kilos, que no se sentía muy cómodo, entonces como que quería subir, ¿no? Ahora está más grande, pues que Nick le ha ayudado bastante en ese aspecto, ¿no? En la preparación física, de subir peso y tal. Michael también. Sí. Y nada, le pregunté que si también ayudaba a Nicky Rod y dijo que no, eso es un caso aparte. Sí. Y nada, contó una anécdota graciosa, ¿no? Que dice que le estaba explicando eso de usar peso, corto, ¿no? Sí, más controlado para cuidar los tendones, para romper las fibras musculares, qué tal, no sé qué. Entonces Nicky Rod le dijo, sí, eso mola mucho, lo estoy sintiendo y tal. Dice, y si hacemos 100 cool de bíceps. Entonces Nick Ortiz dijo, sí, venga, vamos. Y dice que de una sentada, sin romper sudor ni nada, que tiró los 100 cool de bíceps. Y dice, nada, ese es un animal totalmente... Sí. Así que nada, le voy a preguntar un poco la parte competitiva, ¿no? Sí. Vale. ¿Cuándo empezó? Sí. So, Nick, regarding your competition experience, you've won your superfight in Fight to Win, and you've been champion of Enigma Invitational. How has been so far your experience competing? I feel like I've grown as a competitor, whereas before it would be very anxiety inducing. Now I feel like I have a good understanding of competing, and I was injured at the beginning of the year. Around February, I injured my LCL, and I had to let it recover for 2 months. But I feel from studying and just improving as a grappler overall, and then coming back with new strength and conditioning, I feel like a brand new person. I can't wait to start competing again. I'm going to compete next week in Houston, and then I'm competing again in Enigma, hopefully July 30th. So I just want to keep the consistency going. I feel like I get better every time I step on the competition mats, and I feel like I have newer skills to bring to the table. Like I feel more like not just strong, but very dense now. You know what I mean? I can't explain where, as before, like when I would roll, I wouldn't want to use my strength, and I still don't. But at the same time too, I don't feel like I'll easily get hurt. That's what I mean. Like I don't feel like I'm going to get hurt. I feel much, much better. And I feel more confident when I roll with people, because now I don't feel like I'm prone to injury. And that's the best thing. Yeah. So that makes me happy. So I'm excited. Again, I'm excited to build my competition resume. Hopefully this year I can get on a a who's number one, so I could keep building up my resume, and then next year's trials, and I'm looking forward to winning trials next year if I continue with this mindset and with my training schedule. Awesome. We want to see you in action as well, so that's very good news. Yeah. Awesome. Nada, él dice que se siente ahora mismo mucho mejor, que antes tenía mucha ansiedad a la hora de competir y tal, pues que esa parte como que la tiene más controlada, ¿no? Ya se ve más confiado y tal. Sí, también dice que tuvo una lesión, pero tuvo bastante tiempo parado, cerca de 2 meses. Ligamento, el ligamento lateral de la rodilla, y a principios de año. Entonces, pero bueno, dice que ya está recuperado, que se siente bien, incluso mejor que antes, se siente más fuerte, siente que... Sí, está diciendo que está fuerte, como que no se puede lesionar otra vez. Eso, más protegido a lesiones, y que no necesariamente ha ganado en fuerza, sino como que yo creo que se refería como a la masa muscular más densa, ¿no? Y que eso le da una seguridad y una confianza, eso, que no te vas a lesionar tan fácilmente, ¿no? Dice nada, que está deseando poder volver y poder ser más consistente, ¿no? En cuanto a competición, a ver
si puede Sí. pegarse en un momento en el Pro One y ya Sí. centrarse en los trials del año, que son el año que viene. Sí, ahora competiciones inmediatas dijo que la semana que viene compite en Houston y el 30 de julio también compite otra vez, ¿no? Sí. Así que... Preguntarme, Samijosky como equipo son un equipo bastante nuevo, de un año y pico. ¿Qué siente? ¿Y a qué cree que se debe de que tengas tanta gente clasificada para la DCC este año? Vale. So Nick, Gonzalo is asking, B team is relatively a new team, but even though you have a lot of members that have qualified for ADCC, how has been that experience for you? Oh, the experience has been great. It's nice to see that like we have 5. Yeah, I think we have like 5 people representing the team for ADCC. Craig Jones, Nikki Ryan, Nikki Rod, J Rod, and Isaac Michelle. Yeah. So it's like 5 people. So it's good to just be around people who are, like I said, like-minded, who have the same goals in mind. They work really hard. They deserve to be at the World Championships. I've been doing a lot of things on the side myself in terms of studying all of their opponents, so I can gauge what their opponents bring to the table, a proper just plan, because I think because I'm not in the tournament, I could be, and all 5 of them, those are pretty much 4 of them are main instructors, and Damian Anderson might even get an invite, to ADCC too. So there's nobody that would be able to coach those guys because they're all going to be on the mats. So they should be focused on, preparation and staying in the zone for the competition. And I'll be taking over as a coach, just, making sure everything is on point. I know who their opponent is. I could just briefly say, hey, do what you do, but this is what they're good at. Just watch out for these things, have fun, do your thing, and then yell out instruction and try to do the best I can from afar. So I'm looking forward to actually coaching on a big stage. It's going to be an interesting experience. Yeah, totally, man. Así que nada, dice que eso, que tiene 5 personas clasificadas ahora mismo, ¿no? Para ADCC, digo los nombres. Sí. Y nada, que eso, que está encantado de estar rodeado de gente que piensa igual que él, que tiene los mismos objetivos, metas y las ganas de trabajar. Es un equipo que tira a todos, tienen las mismas metas, entonces también se como que se retroalimenta, se ayudan entre todos, ¿no? Sí, de esos 5, 4 son profesores en el B-Team. Entonces va a tocar otras esquinas. Claro, e incluso está diciendo que puede que Damian Anderson también coja una invitación, ¿no? Sí. Nada, que eso que dice que va a estar, que está muy centrado en analizó todas las posibilidades, todos los posibles oponentes de cada uno. De cada uno, sí. Entonces sabe más o menos por dónde, sabe qué hacer, cómo guiarlos, ¿no? Que bueno, tú das tu juego, pero él te puede hacer esto, te puede hacer el otro. Exacto. Entonces él más o menos sabe todo eso y bueno, que está contento de poder hacer de coach en un escaparate tan grande como la ADCC, ¿no? Exacto. ¿Cuál considera que es la categoría más? ¿Cuál tiene más ganas de ver? ¿Cuál es la más complicada? Nick, we want to know which do you think is the best weight class to watch in ADCC for you? I mean, I'm a 66 guy, so I would love to see what the next level of 145 is for sure for this year's ADCC, how different it's going to look. It's probably going to look very different from 2019. I think there's going to be a lot more people passing the guard at 66. I know a lot of people play guard at 66. It's a very guard heavy category, but I see a lot of people doing a lot more leg entanglements, really, pushing the pace on passing the guard, especially like guys like Kolabate, who do a really good job at just pressure passing and getting to north-south and pressure passing from there. I'm looking forward to seeing how he does. But the actual division that everyone's excited for, that I know and I'm excited for too, is definitely 77. Everyone's looking forward for 77. 77, like, I don't need, if JT Torres could do it again, that would be crazy. But it's tough. It looks so tough at 77. 66 and 77, it's like every first round match could be a final. Yeah. And that's, I mean, you know what I mean? Like, nothing against the 99 and above 99, but your first match could be a guy that, you're just like, okay, I've never heard of this guy. And, that's your first round. But, especially at 77, you've heard of everybody at 77. So it's like that, your first round is a final,
So that's what's exciting about 77. Yeah. Sí, él empieza diciendo que como él es un 66, que es la que en principio más interés tiene de ver el 66, a ver cómo cambió, ¿no? Desde el 2019, hay muchos cambios. Muchos cambios, sí, sí. Que dice que ahora va a haber mucho más ataque de piernas, mucho más pase de guardia. Pase de ¿no? guardia, Sabemos que es una división que hay mucha gente que tiene muy buena retención de guardia. Sí. Y nada, mencionaba el ejemplo de Colabate, alguien que quiere ver, ¿no? Que usa muy bien el pase de presión y cómo pasa norte-sur, ¿no? Sí. Es un buen ejemplo. Y dice que nada, y después una categoría que todos, la mayoría queremos ver. Todos, 77 kilos, que está muy petada de gente. Sí. Dice que si Gilles Torres puede llegar a hacer lo que ha hecho otros años, sería impresionante, ¿no? Porque que hay tanta gente buena que cualquier lucha de octavo de final pues podría ser la final. Sí, tranquilamente. Y que eso, que a lo mejor en otra categoría, a lo mejor te sale algún luchador que dices tú, mira, este me suena, o este a lo mejor no lo conozco, pero en 77 todos son conocidos, ¿no? Yo decía lo mismo, si Torres viene hoy por hoy con los que hay, en 77 hace un papel, sin prácticamente competir entre ADCC y ADCC, es impresionante. Sí, dedicado exclusivamente a DSC, ¿no? A prepararse la DSC. Sería impresionante. Sí. ¿Qué más? Le podemos preguntar por el canal de YouTube que tiene, que lo abrió hace poco, ¿no? Que cómo le va y tal. Nick, we've been following a little bit your YouTube channel. How is that going along so far? It's been going great. I feel like that's been broadening the horizons of people reaching out to me, interested in privates, interested in just learning. And I tried to do my best as an instructor to simplify things and make things very palatable so that when people watch the video, they understand the context, it's not confusing, and they understand why the move is working and what the goal is for the move. So I want there to be more of a conceptual idea, a concept, rather than just, this is a technique, this is what I'm doing, do the technique. And I think when you understand a concept, it's so much easier to remember, that it helps a lot with your progress, and just it makes jiu-jitsu a lot more fun, as opposed to, I'm sure you guys have had experiences, so have I, where you train for a while and then you're like, am I getting better? It feels like you get stuck and plateaued. It doesn't feel like doing the whole showing up and learning moves is really working, because you don't really know why the moves are working or when to properly utilize those techniques. Like when is it the time to use the techniques that you've been learning? What are the cues, you know? So I love the YouTube format. I love that people have been reaching out to me, and I can't wait to do more videos. And then hopefully later on, like I said, when I build my competition resume, I'll drop an instructional and, you know, just continue to teach. Awesome. Nada, dice que está yendo muy bien el canal de YouTube, que también le ha servido para él darse más a conocer y que la gente le escriba, le contacte, ¿no? Para que publique más vídeos, para clases privadas y tal, y es una manera también de él exponer su método de enseñanza, ¿no? Claro, y habla eso de cómo le gusta enseñar las cosas a él, ¿no? Que más bien desde el punto de vista de conceptos, no solo de una técnica, por qué funciona, cuándo hacerla y por qué, ¿no? Sí. Lo describe en esos detalles, y porque él decía que nosotros seguro que lo hemos experimentado también. Empiezas a entrenar, llevas un tiempo entrenando y dices, ¿estoy mejorando o no estoy mejorando? ¿Qué nivel me encuentro, no? Sí. Que en algún momento pasa, ¿no? Y también él dice que se debe a eso, porque a lo mejor haces las técnicas o las conoces, pero realmente no sabes por qué funciona o por qué no funciona, ¿no? Y entonces él decía que él quitaba esa barrera, y que también al final hace que el jiu-jitsu sea más divertido, ¿no? Y que siempre estés ahí enganchado y progresando, ¿no? Y nada, él solo decía eso, que le gustaría que fuese creciendo más, y que en algún momento también sacará algún instruccional, ¿no? Que sí, que estaría muy bien, la verdad, ¿no? ¿Nos quedan? Vale. Le preguntamos eso, que fuera jiu-jitsu, que le gusta. Yo había oído por ahí eso, que está muy metido en la música, le gusta escuchar música y tal, entonces, ¿qué otras aficiones tiene? Okay, so Nick, we've heard that you like music a lot, and besides jiu-jitsu, or outside jiu-jitsu, what do you like to do? Oh, okay. Well, I'm big. Besides music, I love music. I love gaming too. So I'm big on gaming.
I have a CRT here to play all my old school games. I have Nice. a PlayStation 2 and N64. I have a Super Nintendo and a Dreamcast. I got my headset for my online gaming. I have my 2 monitors and a tower. I have a PlayStation 5, which I'm still waiting for. There's still no games out for it yet, but it's here whenever the games come out. And then I have my Super Nintendo collection. Oh my God. I have my Super Nintendo collection here. I got PlayStation 4 games, my PlayStation 2 stuff, my PlayStation 1 games that I've been playing, N64, the Switch, and then I have a bunch of controllers here displayed. So yeah, that's pretty much my setup. So besides jiu-jitsu, I just like coming home and playing games. That's pretty much all I do. Playing games, studying jiu-jitsu, collecting things. I like collecting old video games that I had as a child. And now that I'm an adult, I can appreciate those games and I want to play them again. So that's pretty much what I like to do. Awesome, man. Así que nada, sí, dice que sí, que le encanta la música y que también estaba muy, no lo sabía, que estaba muy metido en el rollo del una gaming, colección, ¿no? que tiene ahí la Play 2, la 3, la 4, la 5, la Nintendo 64, una Super Nintendo, la Sega Dreamcast tenía también, toda la versión del ordenador. Sí. Así que aprovecha, dice que desea siempre llegar a la casa para ponerse a jugar. Sí. Y nada, eso, que también juegos de su infancia y tal, que ahora que es adulto, pues que los aprecia más, ¿no? Los aprecia de otra manera. Sí. Me va a preguntar si ya puede responder. Fuera de su equipo, ¿quién considera que hoy por hoy es qué es lo que le gusta fuera de su equipo? Leg locker. Sí. Vale. Nick Gonzalo is asking, outside of the B team, which would be your favorite leg locker? Favorite leg locker. Man, I grew up before I started going to Henzo's. I grew up on like those like highlight YouTube videos. I think Eddie Cummings will always be my favorite leg locker. Like he's the guy. He was just this guy that I would watch and I would just be like, man. I remember there was a time where I was just like, he would get you in cross ashi, and I would think that's it. Like there's no way anybody can get out. Like it just as a blue belt at the time watching those videos, I was just like, wow, if I got caught in that, or if I was put in that situation, I guess it's over. And for a long time, it looked like that until people, until Eddie was fighting higher level guys. And then you saw that it was much more difficult to heel hook higher level opponents. But for a long time, I would just watch Eddie Cummings and I would just be like mesmerized by the idea of just what the heel hook was, the application of it. And then I'm sure you guys have had this experience where you see it on YouTube and then you try it out on your friends and nothing works. Se bloqueó el audio. Nick, the mic is... Okay. There we go. Sorry, somebody tried to call me out. Okay. Sorry, I didn't know that I cut the audio off. Okay. What I was saying was blah, 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 blah. Yeah, so that's how I felt for a long time in terms of just going to the gym, trying these heel hooks out. And my friends would be like, I don't feel anything. I don't know. My training partners, I'd be like, this is what I see. This is what it looks like. Until I learned how to do a heel hook. But yeah, Eddie Cummings. Eddie Cummings. Nice. Y como casi todos, ¿no? Eddie Cummings fue uno de los creo que modernos que más le gustaba, ¿no? Sí, antes de ir incluso a entrenar a Renzo lo seguía. Claro, sí, por los highlights de YouTube y eso. Y veía eso de que llegaba a la Upside y decía, bueno, ya está, se terminó. Sí. Y sin embargo decía que lo veía y parecía tan fácil, pero después cuando empezó a competir con gente de altísimo nivel, ya se veía que era complicado finalizar con Riku. Claro, pero en esos comienzos que dominaba la escena, ¿no? Totalmente. Y nos preguntó si no nos pasó, que eso le pasó a todo el mundo, que ves una técnica en YouTube y después vas a practicarla con tu compañero y siempre te falta algo y intentás haciendo lo mismo, lo que estaba viendo y no te sale. Sí. Es mucho más complicado de lo que uno cree. Pero nada, dice que después aprendió los fundamentos y ahora totalmente dominado, ¿no? Sí, nos quedan 4 minutos. Nada, le decimos que si tiene algo más que añadir, ¿no? Nick, just to wrap it up, is there anything you want to add that we haven't covered or anything you want to say? No, I think everything was covered. I really do appreciate you guys, having me on the podcast. I appreciate your time. Thank you so much. I hope
I hope I answered all the questions with a lot of insight, and I would love to do this again later on down the road, maybe after a couple of competitions, and just catch up and follow up and do more of these. This is very, very nice. Yeah, awesome, man. Hopefully we'll meet in Las Vegas in ADCC. Oh, we will. I'll be there. So yeah. I'm looking forward to seeing you guys, and then maybe we could do something, at ADCC. If you guys have like the equipment there, if not, no worries. But like, we could definitely do something. I actually look forward to. Are you guys doing like media passes, or are you guys going as fans? Fans. Oh, that would have been so cool if you guys like did interviews and like translated in Spanish. So we're gonna ask if we can get media passes. I don't know if it would be possible, but we're gonna ask. Okay, sweet. I'll definitely, if I can, I'll put in a good word, and then I'm sure you guys like. Hopefully, something can come about that. I'd love to have you guys just there, and then having more content for your channel, and then all that good stuff. Awesome, Nick. Thanks a lot. So we'll translate this one and we'll let you go. Nada, dice que muchas gracias por haberme tenido en el podcast. Que ha sido una buena velada y tal. Así que espera eso, que haya respondido todo bien y que cuando en un futuro, cuando él ya esté un poquito más metido de vuelta en competiciones, lo podemos repetir. Sí, podemos repetir. Y nada, y le dije que si todo va bien, que nos veremos en Las Vegas en ADCC, y dijo que estaría muy bien, que nos preguntó si habíamos conseguido pases de prensa, y yo dije que lo vamos a intentar, a ver si lo vamos a conseguir, pero en principio que vamos a ir como fans. Sí, sí. Y que nada, que nos echaría una mano en todo lo que pudiera para añadir más contenido al canal y vernos ahí y organizar algo, ¿no? Traducir al español en un momento, sí, así que nada, damos sí, ¿no? Sí. Nick, it's been a pleasure and we enjoyed it a lot, and thanks very much for your time, man. All the best for you and for your team. Thank you so much. Thank you guys. I appreciate your time. You have a great day. Bye, man. Bye. All right, catch you guys.